Leelamaya Vigrahaya Divyakshya Sundaraya Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakti Avadana Lakshmi Shivasya Kamarita Sangamani Ekamahisam Sharanam Brahmana Vinde Namaste Sharanara Vinde Vinde Namaste Sharanara Vinde Govinda Rama Sharanara Vinde Govinda Rama Sharanara Vinde Sham Sundar Shikanda Shikar Smraha Sumali Manohara Radhikara Sikama Kripanidhe Swapriyachana King Kurim Kuru Tavairasmi Najivami Trayavana Tivikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaratma Guru Pada Padma Nitya Leela Pravisht Om Vishnu Pada Shtotarasta Sri Rupanuga Charivarya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свой шаштанг дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупануга Чари Вари, Шилы Бхактивиданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of us, Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи пранам у лотосных стоп моего Парамгуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам. Shri Gurudeva ki Shri Guru Mata ki Jai. By the causes of Sri Ramananda, the transcendental angas of bhakti are descending in their variegated swoop in the form of Sravan and Kirtan, hearing and chanting. The Ramananda Samvad, conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramananda Rai. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги трансцендентные анги бхакти в форме Шраваны и Киртаны не сходят сюда сейчас в форме этого удивительного трансцендентного диалога, который состоялся между Шри Чайтаньей Махапрабху и Рай Раманандой. After hearing about the glories of, general glories of Prem, then Dasaras, Sakyaras, Vatsalya Rasa, see, Roy Ramananda, he said that's the Kanta Bhav, Prema Sadhyasar. The essence of the goal of life is Kanta Bhav,
the romantic mood of love towards Sri Krishna in Braja. Изначально Рай Рамананда прославил Прему в общих чертах, также прославил Дасью, Сакью, Ватсалью расу, а затем он перешел к Кантапави, то есть настроению романтической любви в Раджа Гопи. So Ramananda Rai gave Praman from Shastra, from the best Praman. Srimad Bhagavatam, Pramana Mamalam. И затем он процитировал Праман из лучшего источника Прамана, Шримад Бхагаватам. If Braja Gopis would speak about their own love, then we would not know its glories because they will tell, Na prema gandosti durapa meharo, I don't have any love at all. Если бы мы пытались узнать от самих Браджа Гопи о их любви, мы бы ничего толком не поняли о их любви, потому что они говорят, у меня нет никакой любви, даже не пахнет любовью. And if Krishna will glorify the love of the gopis, then someone may say, but he is biased, because anyone will tell that the person who loves them with the highest love. А если Кришна прославит Гопи, ему тоже не поверят, потому что подумают, конечно же, он пристрастен в этом вопросе, он будет прославлять тех, кто любит его, и скажет, что их любовь самая лучшая. So this is why Sri Krishna had sent Uddhav to Braja. When he will see Braja Gopi's love, Uddhav is a pramanik vyakti, authoritative person, accepted as authority by everyone. Shishyo Brihaspati Sakshad, direct disciple of Brihaspati, and he's giving the conclusion about the greatness of the Gopis' Prem in this verse. И именно поэтому Кришна избрал Удаву, потому что Удхава, праманик вьякти, он авторитетный источник информации для всех, то есть он ученик самого Брихаспати, он советник Кришны, он возвышенный, преданный, и поэтому если он что-то засвидетельствует или выскажет свое мнение, то все прислушаются к этому мнению как к самому авторитетному. Seeing Braj Gopis weeping and fainting in separation when Sri Krishna went to Mathura. Seeing the Srimati Radhika in the madness of love speaking with the bumblebee. After this, then Uddhav is pointing his finger in the direction of Braj Gopis with a trembling hand. Nayam Sriyanga Unatantarate Prasada Swayoshitam Nalila Ganda Rucham Kutan Rasussa Vassa Bhujadanda Gihita Kanta Lavdashi Shamya Udugad Prajasundarina. И Удхава, оказавшись во Брадже, он застал Гопи в таком состоянии полного горя, удрученном состоянии, потому что они тосковали по Кришне, и он стал свидетелем вот этого трансцендентного помешательства Шримати Радхики и ее беседы со шмелем, описанной в Брамаргите, в Шримад Бхагаватам. И вот после этого всего он протянул руку в сторону Гопи, дрожащей рукой, указывая на них, он произнес вот эти слова. So the general translation is Rasutsave. At the time of the festival of the Ras Lila. И общий перевод этого стиха Расотсаве во время праздника Раса Лилы Braj Gopis obtained the fulfillment of their desires. Браджа Гопи обрели исполнение всех своих желаний. In the form of that here Braja Gopis called Braja Sundarinam, the very beautiful gopis of Braja. И тут они упоминаются под именем Враджа Сундаринам, то есть красавицы, юные красавицы Враджа. They attained the fulfillment of their desires in the form of Sri Krishna, embracing them around their necks with his arms, which are like a danda, like rod, his rod-like arms. И все их желания были исполнены, когда Кришна обвил их шеи своими буджа-данда, своими крепкими руками, огромные как стволы. Nayam Sriyanga Unatantarate Prasada, such prasad, such mercy, Nayam Sriya was never attained by Sri Lakshmi Devi. И такая была неведома даже самой богине удачи Лакшми. Tantarate, she has very intense love, extreme love.
that she's always situated on the anga, upon the chest of Lord Narayan. But Lakshmi Devi has not received such mercy as gopis have received from Krishna. Анга Нитантрате, у богини удачи есть возможность всегда пребывать на груди Господа Нараяна. Настолько близка к нему, настолько его любит, но все же даже ей не досталась вот такая удача. Swayoshitanna Lilaganda Ruptam Kutanya. Such mercy was never attained by the beautiful apsaras of the heaven, like Urvasi and Menaka, who are so beautiful. Even the natural fragrance of their bodies is like lotus flowers. И такая удача неведома ни Апсарам, ни Урваши, ни Менаки. Это самые красивые девушки Сварги, их тела источают аромат лотосов. So what to speak of ordinary, the heroines of this world? Но уже не может идти речи о простых смертных девушках. So these words of Uddhava are very profound. Тут это глубокий смысл кроется в этих словах Удхавы. Some persons think that gopis are women of this world. Некоторые люди считают, что гопи это обычные пастушки, обычные смертные девушки. But here Uddhavji is saying they are superior to Lakshmi Devi. Удава тут четко дает понять, что гопи превосходят саму Лакшми Деви. Lakshmi Devi is the Shakti of Lord Narayan. Все знают, что Лакшми Деви это Шакти Господа Нараяна. And she is eternally united with, eternally serving her beloved. И она неразлучна с Господом Нараяном, она всегда пребывает рядом с ним, прямо на его груди. Она всегда ему служит, непрерывно. Since when? Time with no beginning. С времени, у которого нет начала. То есть всегда она занимала такое положение. So the implication here is, because the gopis are superior to Lakshmi Devi, that means the gopis, they are the Shaktis of Shri Krishna, and they have been serving and loving him from time with no beginning. Если гопи превосходят Лакшми Деви, что этим подразумевается? Что гопи это Шакти самого Шри Кришны, и они всегда с ним были, они вечно с ним. Nayam Sriyanga Unatantarate Prasada. Sri, the word Sri, generally refers to Lakshmi Devi, but here Sri can also refer to Rukmini, the chief of the queens of Dwarka. Обычно Шри относится, вот это слово Шри, название относится к Лакшми Деви, но в данном контексте Шри может относиться и главной из цариц Махиш, Двараки, Рукмини. Now one may say, but Uddhava is speaking this when Krishna is in Mathura. He has not yet gone to Dwarka and got married to Rukmini. So how is it possible? Кто-то может спросить, как это может относиться к Рукмини, когда в хронологических событиях Удава произносит эти слова, когда Кришна еще живет в Матуре, он еще не женился. But the 6 verses that came in the heart of Uddhava when he visited Braja, from Eta Paramtanu Brito Bhuvigo Pavado up to Bande Nanda Brajestinam Padarinam Abhikshnasaha, Uddhava would say every day. It was his sadhana. Но на самом деле вот эти 6 молитв Удавы, начинающийся с Парам, то есть это его повседневная садхана была, он каждый день произносил эти молитвы. So later, when Sri Krishna got married to Rukmini, then still Uddhava was saying Nayam Sriyanga, and now Sri means the Rukmini Devi. То есть не то, что он сказал это только один раз в тот день, когда он увидел состояние Радики. Он это с тех пор он повторял эту молитву каждый день, и со временем, когда Кришна уже женился на Рукмини и других, то это уже слово Шри несло уже еще дополнительный смысл и относился к Рукмини. Or, also other acharyas say, it may be that Uddhava, when he was in Vrindavan, he had a premonition that Krishna would be married in future. Некоторые ачарьи трактуют это, что у Удавы уже в тот день было такое предвидение, он уже видел будущее, что Кришна женится вскоре. So, Lakshmi Devi, she has done austerities to try to enter into this Rasalila. Лакшми Деви прилагала усилия, совершала аскезы ради того, чтобы попасть на Расалилу.
Она очень хотела этого. When the wives of Kali offer prayers to Sri Krishna, they said, Kasyana bhavosya nadeva vidmahe tavangare sparshadikaraha yadvanchya sri lalanatra tapo vihaya kamam suchiram dridhabrata. Oh, Sri Krishna, we don't know what austerities this serpent has performed in his previous life to get the touch of your foot dust upon his head. When even Lakshmi Devi, desiring that foot dust, she left Vaikuntha, she left Lord Narayan and came to Braj and was doing hard austerities for a long time. Во время Кали Даман Лилы, когда Кришна наказал змея Калию, проучил его, и Нагападнис, они обратились с молитвами, жены этого змея Кали обратились с молитвами к Кришне, они сказали: «О Кришна, мы себе даже представить не можем, какие аскезы совершал этот наш супруг, этот змей Кали, для того, чтобы получить пыль с твоих лотосных стоп, когда эту самую пыль жаждала Лакшми Деви, и она ей не досталась». So did she attain the service of Sri Krishna in Rasalila? Uddhav ji is giving the conclusion. Nayam Sriyanga. If you go to Belvan today, she's still there doing the austerities. То есть Удава подтверждает, то есть она говорит, что сама Лакшми Деви искала эту пыль, и Удава подтверждает, что она никогда не получила эту пыль, потому что по сей день она совершает в Белване аскезы. Has Kubja been in the Rasalila? Кубджа участвовала в Расалиле? No, impossible. Нет, это невозможно. Because she has Sadharani Rati. Потому что ее любовь к Кришне называется Садарани Рати. That is when she saw the beauty of Sri Krishna as he was walking through the streets of Mathura. She became attracted by his beauty and wanted to enjoy with him. Просто ее чувство, это чувство страсти. Она увидела Кришну и привлеклась его красотой, захотела насладиться этой красотой. So she has the desire for her own enjoyment. То есть она хотела собственного удовольствия от этой встречи с Кришной. So that is called Sadharani Rati. It is only included in Rati because the object of the desire is the transcendental Krishna. Это называется Садарани Рати. И почему попала Кубджа в эту категорию Рати? Это из-за того, что ей повезло, что ее страсть была направлена на трансцендентный объект, на самого Кришну. Rukmini and the queens of Dwarka, they have Samanjasa Rati. У цариц Двараки, у Рукмини, Сатибам и других, у них Саманджаса Рати. That means they love Sri Krishna, Они любят but Кришну. their love stays within the contours, within the boundary, the limitations of Maryada, Vedic Dharma. Саманджаса Рати, они любят его, конечно же, но они любят его супружеской любовью такой, которая ограничена контекстом их отношений, потому что они женаты, и то, что вот положено, как что это позволяет им, вот так они его и любят. When Rukmini was a little girl, Narad Rishi used to come to the palace of her father and speak about Krishna's Vrindavan Leela, and she was attracted. She fell in love with him just by hearing. This is called Shravan Jata Prem, the Prem that appears just by hearing. Когда Рукмини была еще маленькой, то Нарада Муни часто навещал дворец ее отца и рассказывал о Кришне. И в процессе вот слушания, чем больше она узнавала о Кришне, она стала влюбляться в него. Это Шравана Джата Према, то есть Према, которая была рождена Шраваной. And as her Pauganga Leela, childhood pastimes came to end, and Kaishore, she was becoming a Kishori, an adolescent. Then the feeling came, oh, Krishna should be my husband. То есть она очень привязалась к Кришне, слушая рассказы о нем из уст Нарада Муни, и когда она повзрослела и уже стала девушкой, то она почувствовала, что я хочу выйти замуж именно за Кришну, пусть он моим мужем станет. And she did not run away from home Она не стала сбегать из дома, to meet with Krishna. No, why? Because she should be married according to the customs of society. So among the Kshatriyas, there's one kind of wedding called Rakshasa Vivaha. And that's when a prince comes and fights with all the family members and kidnaps the princess она by force. не собиралась нарушать законы дармы, она хотела, чтобы все правильно произошло, то есть по обычаям кшатриев, которых допустимо, когда кшатри, воин похищает девушку, то есть свою невесту похищает силой. Это Ракшаса Виваха, такой стиль.
То есть, чтобы Кришна приехал и забрал ее себе. So she took a great risk by writing a letter and sending it with the Brahmana and asking Krishna to come and kidnap her. Но она пошла на такой рискованный шаг, чтобы открыть свои Because чувства. a young lady, she should not act independently of her parents and guardians. Но она за спиной отца и родственников, то есть не попросив разрешения ни у кого, она написала письмо Кришне с просьбой, чтобы он принял ее женой. But anyway, see, Krishna kidnapped her and they were married according to Vedic customs. Чтобы он ее спас от будущей свадьбы, Кришна действительно похитил ее, и они поженились. Now, sometimes Rukmini and the queens of Dwarka, they glance at Krishna with very seductive glances, Иногда very alluring smiles. Рукмини и другие царицы, они кокетничали с Кришной, они соблазнительно смотрят на него, так манка. Which indicate their desires. То есть, выражая взором свое желание, они могут на него так смотреть. Smiling, glancing, moving the eyebrows. То есть, завлекая его интерес, там, двигает бровями, улыбаться. These are anubhavs. They reveal what is the desire in the heart. То есть, анубхавами, этим поведением, они дают ему понять желание свое. So, if Sri Krishna, he wants to meet intimately with any queen, and the Krishna's desire is simultaneously, when Krishna has a desire to meet intimately with the queen, then the rati in her heart, which is Krishna's own pleasure potency, manifests that desire, and they glance at Krishna and smile at Krishna. So those anubhavs, they are born from rati. То есть, когда сам Кришна жаждет союза с какой-то из своих супруг, у нее автоматически появляется вот это тоже желание союза с ним, она начинает являть такие анубхавы, вот это кокетничать, и это анубхава является проявлением рати. And the Samvad Mai Krishna, the thirst to meet with Krishna, is one with their rati. И то есть сам Бог Майи Кришна, вот это желание союза с Кришной, он прямо вот сочетается полностью, это продукт их рати. At that time, see, Krishna is attracted by them. И вот в такие моменты Кришна привлекается ими. But because they're Krishna's wives, they have a right to meet with him and have children. Но так как они супруги Кришны, они имеют полное право желать иметь от него детей, то есть иметь желание встречи с ним, If союза. their smiles and glances, they come from the Vaya Sandhi Uchita Sambhog Trishna, that is, their anubhavs are the external expression of Vaya Sandhi Uchita Sambhog Trishna, that is the thirst to meet with Krishna, which is appropriate because they are in their adolescence, in their young ladies. Then those smiles and glances, they will not control Krishna. Если они начинают вот так кокетничать Because they're separate from the rati. и завлекать его из-за того, что Ваю Санди учит сам Бог Кришна, просто потому что они юные девушки, они хотят насладиться с ним, то есть это их муж. По праву они имеют право. И вот если вот эти анубхавы проявляются, вот эти поведения проявляются, тогда они не смогут контролировать Кришну, он не будет реагировать на это. So Shukadeva Goswami has described this in the first canto of Srimad Bhagavatam, when it's the pastime of Sri Krishna's return to Dwarka. Это описано в первой песне Шримад Бхагаватам Шукадевом Госвами, когда описывается, как Кришна возвращается в Двараку. It is said, oh, Krishna was away in Hastinapur for a long time, and now Krishna was returning. All the residents of Dwarka came out to meet with him, and his wives came out, and they were looking at him in a very suggestive way, with so much desire in their eyes. But Yasyendriyam bimahitam kutkam nashekahu, even though they were so beautiful that they can make Cupid throw his bow down on the ground. Oh, my bow is useless. They can even disturb the mind of Lord Shiva, who's yogi, mahayogi. But still, Yasyendriyam bimahitam kutkam nashekahu, their beautiful, attractive gestures could not disturb the mind of Krishna. И в первой песне Шримад
Шримад Бхагаватам описывается, что после того, как Кришна долго гостил в Хастинапуре, наконец-то вернулся в Двараку, все жители Двараки выбежали из дворцов приветствовать его. И его супруги, эти царицы Двараки, они бросали взоры на него, полные желания, так всячески кокетничали, там двигались так грациозно, поглядывали на него. Но Кришна был совершенно невозмутим, он никак не реагировал на все вот эти их соблазнительные жесты. И Шукадев Госвами говорит, несмотря на то, что эти царицы были настолько красивые, сам бы Купидон просто от отчаяния уже выбросил лук и стрелы, подумав, что какой толк от них, они бесполезны. И Господь Шива, наилучший среди йогов, он тоже бы ими привлекся, но все же Кришна просто вот никак он не отреагировал. So, if their gestures are the outer expression of Vaya Sandhi Uchita Sambhog Trishna, then they will not control Krishna because their desire is separate from their Rati Destaiva. Поэтому вот такие есть грани, что если их анубавы это не связаны с рати, то тогда Кришна реагирует. Но если это вызвано просто тем, что они имеют право и он их муж, и то призвать его к встрече, то тогда он остается таким Rukmini and the queens of Dwarka, they can sometimes control Krishna, sometimes not. Поэтому иногда Рукмини и другим царицам удается контролировать Кришну, а иногда не получается. But the Braja Gopis, they have Samartha Rati. Samartha means capable. Но любовь в Браджагопи называется Самарта Рати, компетентная любовь. This Samartha Rati never fails to control Krishna. It controls Krishna all the time. Самарта Рати срабатывает каждый раз, то есть всегда эта любовь контролирует Кришну. In fact, Krishna day and night is only thinking about them. То есть он всегда в плену их любви, то есть днем и ночью напролет Кришна только о них и He is думает. always greedy to relish their prey. Всегда хочет их любви, всегда хочет встречи с ними. So, Nayam Suyang Unatantarate Prasada. Although the Lakshmi and the queens of Dwarka, they are Nitantarati. They have a rati which is very intense, but still it is not the Samartha Rati of Brajagopis. So they have not received the mercy that Brajagopis have received. Поэтому царицы Двараки, несмотря на то, что у них сильная рати, они жены Кришны, все же им все равно они вот эту милость не могут получить, которую получили в Браджагопи. So here, Uddhavji is saying, Braj Gopis have received the fulfillment of all their desires. When? Rasutsave, in the festival of the Rasalila. Расотсаве. То есть во время именно праздника Раса Лилы все желания Гопи были исполнены. What does Rasa mean? Что значит раса? You know what Rasa means? Знаете, что раса такое? So this is not Rasa, this is Rasa. Но это не раса, это Long раса. A. Тут длинная Rasutsav. Это совершенно другое слово, чем от расы. So Rasa, we know, is when the staiba, the foundational emotion of the devotee, is nourished and integrated with the vibhav, anubhav, satvika bhav, vyabhachari bhav, and it becomes rasatva, extremely relishable, then that ascharya, chamatkar, astonishing taste is called rasa. Раса с кратким А. Это вот это состояние удивительное, чаматкар, когда саи-бава начинает взаимодействовать с другими ингредиентами расы, там, с вибавой, нубавой, санчари-бавами, и вот проявляется такой удивительный вкус. Susila Sanatana Goswami Pad, he has given the definition of rasa. А Шрила Санатана Госвами Пад дает определение того, что такое раса с длинным А. It means Parama Rasa Kadamba Moy. Парама раса кадамба мой. That lila in which everything, all of the persons and all of the ingredients of the lila are infused with the highest rasa. Раса с длинным А это та лила, в которой все участники и все происходящее, но пропитано высочайшей формой расы. See, Radha Krishna are filled with the highest rasa. Рада и Кришна, они наполнены высшей расой. All the Braj Gopis are filled with the highest rasa.
Все Враджагопи наполнены высшей расой. The bank of the Jamuna, Берег Ямуны. the kunjas in the forest of Vrindavan, Jamuna Devi herself, the full moon, everything. The gopis' cloth, ornaments, bangles, ankle bells. They're singing, dancing, and all musical instruments. Everything is completely saturated. So it is the Paramarasa Kadamba Moy. Потому что все, площадка, то есть Раса Мандала, вот это берег Ямуны, все кунжи, Раджа, Радха Кришна и все другие гопи, все они наполнены высшей расой. И вот этот праздник, вот это событие, это раса мой. Kadamba doesn't mean the Kadamba tree. Kadamba he means Samuha. Samuha means a group or the aggregate of all these rasas. Слово Кадамба не подразумевает дерево Кадамба, а означает самуху, то есть группа всех вот этих участников этой лилы. So how is it possible that this festival can attain such a status? И каким образом именно вот этот праздник получил такой статус особенный? Именно это событие. This is something quite remarkable. Это что-то потрясающее. When the Braj Gopis came to meet with Sri Krishna, at first he was teasing them and said, you should go home, serve your husband. То есть сначала Кришна призвал игрой на флейте всех гопи, они прибежали в лес, жажда встречи с ним, а он стал дразнить и говорит, что вы тут делаете, тут опасно и поздно, идите домой, идите служите своим мужьям. So then after teasing them and making them cry, Krishna revealed that no, you stay. То есть он их дразнил, довел до слез, и потом уже дал понять, что он шутил, и говорит, конечно же, оставайтесь. Gopi said, why did you tell us, Pratiyata Brajam Nehastayam Srivi Smadhyama? You should, Pratiyata Brajam, go back to Braj. Nehastayam, don't stay here. Гопи, обиженные, стали придираться. Зачем же ты нам сказал, не оставайтесь тут, возвращайтесь во Брадж? Sri Krishna said, why are you crying? I didn't say that. Кришна говорит, что вы выдумываете и плачете? Я такого вам не говорил. I said, Pratiyata Brajam Na means don't go back to Braj. Hiyastayam, stay here. Нет, я вам говорил. Krishna is so clever, he spoke words in such a way that it seems like go back to Braj, don't stay here. But the same words mean don't go back to Braj, stay here. Кришна очень по-хитрому выстроил предложение, что оно могло быть звучать как не оставайтесь тут, возвращайтесь во Брадж, а сейчас он оправдывается, говорит, такого не говорил, я наоборот говорил, во Брадж не возвращайтесь, тут оставайтесь. It was a misunderstanding. I didn't tell you to go home. Это полное недоразумение. Я вас не посылал обратно в деревню домой. So Krishna always speaks in such a way that he has plausible deniability. Он всегда так высказывается, что всегда потом можно было выкрутиться и оправдаться. So then he began to laugh, and Braja Gopis happily began to dance with Sri Krishna. И потом уже все, гопи перестали обижаться, Кришна рассмеялся, все воспряли духом и стали танцевать. So Shukadeva Goswami Pad says, Bahu prasara pararamba karala koru Nivistanalabana Narma nakagar patai Shri Lava Loka Hasita Braja Sundari Bir Uttungayam Ratipatim Ramayam Chakara Uttungayam Ratipatim Ramayam Chakara. So here we're discussing in this verse, it's saying, Labda Shishamya Udagat Braja Sundarinam. So why is Shukadeva Goswami, the Uddhav, saying Braja Sundarinam? The gopis are so beautiful. Почему Удава говорит Браджа Сундаринам, что гопи такие красивые? Uddhavji is saying Braja Sundarinam, the gopis are so beautiful. So what does he mean? Oh, we have to go to the description of the Rasalila and see where Shukadeva Goswami has called Braj Gopis Braja Sundarinam. Сейчас мы найдем ответ на этот вопрос, если мы рассмотрим шлоки, описывающие раса Панчаджай, раса Лилу, и найдем контекст тех слов, когда сам Шукадева Госвами называет гопи Браджа Сундарина. So Shukadeva Goswami describing Braja Sundarinam
He's saying Bahu Prasara Pararambana. Bahu Prasara means spreading the arms. Протянув руки, Parirambana and embracing. то есть протянув руки и обнимаясь. So one meaning is that Krishna spread his arms to embrace Braj gopis. Один смысл, одна трактовка, что Кришна распахнул объятия, руки, чтобы прижать гопи. But the other meaning is because the Krishna had been teasing the Braj gopis, they were standing like this. А второй смысл, разъединив, распахнув руки, что до этого они стояли обиженные, то есть сложив руки так на груди. So Bahu Prasara means that Krishna spread the gopis' arms because they were like this. He took their arms and opened their arms and embraced them. То есть это Кришне пришлось уже пробиваться сквозь замкнутые руки, он сам их разъединил их руки и прижал к себе гопи. Pariramba Karara Kolu, and by his hands, he was moving their beautiful curling hair which had fallen on their faces И рукой он стал when they were отодвигать weeping. их кудряшки, то есть убирать их волосы с лица, потому что все они, когда они плакали, то волосы стали не спадать Karala Kuru, на лицо. Uru means and he touched their hips. Он касался их бедер. Nivistanalabana, Naramanakagrapatai. He was joking with them. Он шутил с ними. He was pulling on that nivi. Nivi means the belt that holds up the skirt, which is tied to hold the skirt on. He was pulling on the nivi. Он дергал за пояс, которым держалась их юбка, то есть He was joking with them. шутил. Nakagrapatai, and he was marking them with his fingernails. И царапал их. Shvelavalokana. He was glancing at Hasitai and smiling. Улыбаясь, он поглядывал на них. Brajasundari, and gopis became, they were looking so beautiful. И гопи становились все красивее и красивее. Utambayan Rakipitim Ramayam Chakara. And in this way, see, Krishna was awakening Ratipati, Kamdev, the god of love. Таким образом, Кришна пробуждал Купидона, Камадева. So this verse spoken by Shukadev Goswami describing the gopis as Brajasundari is actually the moment when the Raslila is beginning, when Cupid, Kamadev, who was hidden in the hearts of Braj gopis, manifested outwardly and they began to shine so beautifully. That is called the Rasa Nispati, the manifestation of Rasa. Вот это, то есть момент, который произошел раса не спать, то есть прорыв расы. Гопи засветились от красоты как раз, когда пробудился Купидон. The Vibhav, Udipan, by Krishna smiling, he's joking, the touch of his hand, the touch of his nails, all of these are the Vibhav, which is causing the Anubhavs and Sanchari Bhavs to manifest. And so the Sringaras is appearing. То есть вибавами были вот эти улыбки Кришны, его прикосновения, его шутки. И вот он пробудил, вот это, вызвал этот всплеск расы. And then Braj Gopis, they are Brajasundari, most beautiful. И в таком состоянии они, гопи, становятся самыми красивыми. So it has a very astonishing meaning. То есть тут удивительное значение кроется. Lakshmi, or the queens of Dwarka, they don't have Mahabhav. Ни у Лакшми, ни у цариц Двараки, у них нет Махабхава. What is Mahabhav? Anuraga so samvedya dasa prapa prakashita yavad ashray pritisted bhava itabdiyate. First, Braj Gopis attained the Swasamvedya dasha. Браджа Гопи испытывали изначально сваса медиа дашу. That means that just as a yogi, let's say, an ordinary person, they have their sense of ahankar, I am the doer. Допустим, у обычного человека есть чувство того, что он карта, он действующий, у него такое эго, But аханкар. when a yogi goes into trance, then he rises above that and becomes free from the kartrita abhiman. Но йог, практикуя йога садхана, он возвышается над этим чувством, он перестает ощущать себя картой, действующим. He has no deha smriti, remembrance of his body. Он полностью отстраняется от своего тела, он просто забывает о теле. Like a Shakshi, he's seeing everything from above. То есть он уже как
шагший свидетель просто отстраняется от тела, от ума и просто наблюдает со So, стороны. yatha samado munyobditaye nadya pravista eva nama rupe. When Mahabhav manifests in Braj Gopis, they're like yogis going into samadhi. И когда Махабхава проявляется в гопи, они становятся подобными йогами, которые погрузились в самадхи. In their ecstasy, they completely rise above, even though their bodies are spiritual. But they become even above their own spiritual bodies, like seeing themselves from another vantage point. Несмотря на то, что их тела полностью трансцендентные, духовные, все равно они отстраняются, они абстрагируются от своего тела, как будто бы со стороны уже его воспринимают. This is the meaning of Swasambheda Dasha, when anurag becomes the object of its own experience. Gopis have anurag, and now another anurag comes and he's looking at that anurag. Understand? У гопи вот это прямо достигает уровня анураги, и вот в Свасамведе Даши как будто бы появляется еще одна анурага, которая начинает просто наблюдать со стороны за этой анурагой, за любовью. So, is it possible that a person who has gone beyond their body identification can desire sense gratification? Может ли человек, йог, который уже полностью возвысился над Дхатма Будди, он не отождествляет себя ни с умом и телом, может ли он в этот момент в состоянии захотеть чувственного наслаждения? So, Braja Gopis, there is no touch at all of lust. Their praying is called calm, but it is completely pure. There's no lust there. И это даже в человеке недопустимо. У гопи они и так уже полностью трансцендентны, и несмотря на то, что их любовь к Кришне называют камой, она ничего общего со страстью, так как мы это понимаем, не имеет. The second symptom of Mahabhav is after the Swasambheda Dasha comes, then Prakashita. That means 5, 6, 7 or all 8 Astasattvic bhavs, ecstatic bodily transformations. После того, как активируется Свасамведя Даши, тут же начинает проявляться пракашита происходит, сатвика бхавы 5 или более, то есть от 5 до 8 могут одновременно проявиться. How do sattvic bhavs take place? Как происходят сатвика бхавы? When the Shuddha Sattva, which is Chitta Vritti, a movement of Chitta, that is the Aprakrita Pran, transcendental Pran in the mind, overflows from the mind and touches the Pran which is moving in the body, then when the Pran touches the element of earth, someone becomes stunned. When it touches the water, then they start to cry. When it touches the fire, then they get perspiration. When it touches the air, then the hairs stand on end. Like this. So the overflow of the vritti of bhakti in the mind, when it overflows into the body and touches the elements of the body, then the various sattvic bhavs manifest. Каким образом проявляется сатвика бхавы? Вот когда апракрита прана, то есть вишудда саттва, начинает накладываться на материальную прану и расходиться по телу и вступать в контакт с грубыми элементами в теле. То есть если она касается элементов воды, то начинают течь слезы. Касается элемента земли, происходит стамба, то есть тело замирает неподвижно. Касается элемента огня, начинает катиться пот с тела. Вот таким образом, вот это взаимодействие вот этой апракрита праны с ингредиентами. So the associates of Sri Krishna, their bodies are Satchidananda, they don't have any material elements, but they behave like the analogues of that. То есть это происходит с садаком, но у парикаров Махапрабху Кришны, у них духовные тела, но все равно это как будто бы вот, тот же самый принцип происходит. So Srila Rupa Goswami Pad says, Baramvartas Rupa Sri Swasarupam Manonayet. That only when Mahabhav appears does all the vrittis of the chitta, of the gopis, become completely one with the Sambit and Ladini, with Bhav. Yeah. Only for those persons in Mahabhav does every single vritti of their mind become completely one with Mahabhav itself. То есть только у тех, у кого есть Махабхава, каждое, любое врити их сознание, это становится идентичным с Махабхавой. For example, the queens of Dwarka,
they have prem, but they in every vritti in their mind, they may have some vrittis of love, but every vritti in their mind does not become one with prem. То есть, вот, допустим, у цариц Двараки, у них много мыслей, там, да, помыслов каких-то и эмоций, но не каждая врити их ментальная идентична преме, ни одной целое с премой. So if the queens of Dwarka, their entire mind does not become one with the vritti of prem, in the stage of prem, then what to speak? They cannot touch Mahabhav. But for Braj Gopis, every vritti in their mind, every single, there's not one vritti left, which has not become completely one with Mahabhav. То есть, и поэтому царицам даже не снится, как достичь, потому что даже на уровне премы у них все врити не являются одним целым с премой. Поэтому они не могут достичь Махабхавы. А у гопи все врити, их ментальные, это каждая врити, каждая мысль, каждая ментальная функция, это Махабхава. So that vritti of Mahabhav overflows from their minds into all the prana in their bodies and all their senses. То есть получается все сознание полностью 100% Махабхава, и когда начинает расходиться по пране по телу, то все чувства, все прана, это все становится Махабхавой. And so their entire bodies, all their senses also become one with the state of Mahabhav. То есть все чувства, все тело становится одним целым с Махабхавой. And that's why the symptom is called prakashita. Because what was in the mind has now become prakashit. Their whole bodies are shining with Mahabhav. И поэтому это и называется состояние пракашита, потому что все, что было, то вскрывалось как в сознании, в уме, сейчас в сердце, сейчас все тело сияет вот этой Махабхавой. Then Yavadasraya vritti is checked. The third symptom above is Yavadasraya vritti, means that it doesn't stop there. The Mahabhav cannot be even contained by their bodies, and it spreads out from their bodies and affects everyone who is close enough to see or hear them. После пракашиты происходит Явадашрай врити. So that is called Yavadasraya vritti. Махабхавы, потому что невозможно ее сдержать, эту Махабхаву в себе, в теле, она начинает волнами расходиться и касаться всех окружающих, кто близко находится, чтобы слышать или видеть. И они начинают тоже перенимать, испытывать эти состояния. So, when the Sri Krishna begins the Rasa Leela, and by the udipana, by the sound of his voice, his smiles, his jokes, by the touch of his hand, then the calm, the Mahabhav that was in the heart of Braj Gopis, they were in the state of Pranaya, Rag, Anurag. But now, by the Rasa Nispati is going on, and the Mahabhav is now covering them completely and emanating from their bodies, so they become Brajasundarinam. И вот во время встречи, вот перед Расалилой, Кришна начинает удипанами, то есть стимулирует вот эту Махабхаву в сердце гопи, то есть выводит их на более высокие уровни премы. То есть у них према всегда есть, но у премы много этапов. И вот он своими улыбками, шутками, объятиями, он пробуждает вот этот разгар премы, и они начинают светиться, поэтому испытывают все вот эти In Brajabasi said, in Brajabasi he said, Prem ju kahiyataman puriti, kam kahataratiraang, anga anga vyapatarahe, thako kahat anang. When love is in the heart, it's called Prem. На диалекте Браджабаши говорится, когда любовь прячется в сердце, она называется премой. When it manifests in the form of loving activities, such as embracing and so on, then it's called Kam. Когда она проявляется на деле, то есть в действиях, она называется камой. And when that love is pervading anga anga vyapatarade, every single pore of the skin from the head to toe of the body, then it's called Ananga. А когда эта према начинает светиться в каждой поре тела, то есть когда эта кама начинает светиться, то уже называется ананга. What does Ananga mean? No body. Ананга это бестелесность. So in Mahabharata, when Radha and Krishna come in Mahabharata, they feel like they're not embodied. Поэтому Радика и Кришна, когда они испытывают эти состояния, им кажется, что они вне тела. Like yogis going into trance, but not trance of Nirvishesh Brahma, trance of Prem. Как транс, но не транс Нирвишеш Прамана, а транс премы, вот такой они испытывают. So at that time, just as a person who they go into trance and they give up all kartritva, so in the same way, Krishna and Braj Gopis, they
give up all karta to Abhinava. They don't know what's going on. И подобно тому, как йог теряет вот этот абиман карты, то есть картвитва абиман, то таким же образом Рада и Кришна в этих состояниях, они теряют весь контроль, они не считают себя действующими. So Shukadeva Goswami Padi is saying, Rasutsavaha sampravrite Gopi mandala manditaha Yogeshwarena Krishnena tasam madhye dvayor dvayo. When the Rasalila begins, Shukadeva Goswami says, Rasutsavaha sampravito. Then the Ras Utsav began. И Шукадев Госвами говорит, и тогда началась раса, праздник расы. He does not say that Krishna and the gopis began the Ras Utsav. Он не говорит, что Кришна начал расутсов или Кришна и He Гопи. says the Ras Utsav began. Предложение он выстраивает так, что праздник расы начался. That means that when this Mahabhav manifests, then Krishna and Braj gopis, they don't know what they're doing. They're not even the doers. But the Ras Utsav, he's manifesting itself and has taken control of everything. Krishna has given complete independence to the festival of Rasa. То есть, когда в состоянии вот это проявляется Махабхава, то Радха, Гопи, Кришна теряет весь контроль. Они уже сами ничего не отслеживают, не контролируют. То есть полностью Кришна отдает все полномочия празднику расы. That Rasa is alive. И как раса становится как личностью, как дирижером этих лил. It is the embodiment of the highest Prem. То есть это олицетворение наивысшей. Parama Rasa Kadambamaya. То есть вот это просто на предел премы проявляется. And when this Rasutsav manifests, Yogeshwarena Krishnena, here it says with Krishna. It's in the instrumental case. That means, for example, I can say that I am writing with a pen. So I am the one who's writing and the pen is what I'm writing with. So in the same way, Yogeshwarena Krishnena, Krishna is in the instrumental case. That means the Rasutsav itself is playing and Krishna and the gopis, they're only the instruments in the hands of the Rasutsav. То есть сама конструкция предложений тут показывает, что тут Кришна упоминается как в инструментальном падеже, кем-чем, что я могу сказать, я пишу ручкой, и тут, что праздник начался как Кришна, что Кришна стал инструментом, игрушкой в руках вот этой премы. So then Shukadeva Goswami says, Grahita Kante. At that time, the gopis accepted the embrace of Sri Krishna around their necks. И Шукадев Госвами говорит, и гопи приняли объятия Кришны вокруг своих шеи. So taking the words Brajasundarinam and the words Grihita Kante from the words of Shukadeva Goswami's description of Rasa Lila, here Uddhavji is saying Rasutsavesya Bhujitanda Grihita Kanta. Вот это Уддава заимствует эти слова прямо как цитату из Раса Лилы, Браджа Сундаринам и Грихита Кантха. Of course, we have described how the Ratipatim Ubayam, the Ratipatim Ramayam Chakara, how Cupid, which is lying in the heart, manifests outwardly. So the gopis become so beautiful. That description is in the Rasa Lila before Sri Krishna disappeared. То есть вот это описание Раса Патим, как Купидон пробуждается в сердце, это описано в Раса Лиле до того, как Кришна спрятался от гопи. After Braj gopis are searching for Krishna everywhere, and finally he returns, and the Rasa Lila begins again. То есть и он оставил всех гопи, все рыдали, искали его долго. Наконец-то, когда он вернулся и праздник расы возобновился, Shukadeva Goswami says, Evam parisvanga karabimristaha snigdakshitu dhama vilasaha sai rame ramesho brajasundaribi yatarbaka swa pratibimba vibramaha. Now the Rasa Lila is starting again. So Shukadeva Goswami said, Evam parisvanga karabimarsha. Again, Krishna is embracing Braj gopis and caressing them with his hand. И когда после этой долгой паузы снова начался праздник Раса Лилы, говорит, что Кришна обнимает гопи, он ласкает их. They're exchanging loving glances. Гладит их по волосам, они обмениваются любящими взорами.
Rame Ramesho and Ramesh, that means that Krishna, who is the Lord of the goddess of fortune, Lakshmi. И Раме Рамешо, то есть Кришна, возлюбленный богиней удачи Лакшми. But he's not giving her any chance. Brajasundari being, he's dancing with Braja Gopis only because they have Mahabhav. That's why they are so Sundari, so beautiful, because of the manifestation. The love in the heart has become one with their spiritual forms. Но он не дает никаких шансов Лакшми, он с ней не танцует, он танцует именно с гопи, потому что лишь у них есть вот эта Махабхава, и вот благодаря этой Махабхаве они настолько чрезвычайно сундаринов, то есть настолько красивыми становятся. So all their singing, dancing, smiling, everything is only Parama Rasa Kadambamay. И поэтому все их пение, танцы, все веселье там и шутки, все это проявление. Krishna is not kami. He's not a lusty person. У Кришны нет никакого вожделения. Он не Bhava Grahi Janardana. He only accepts our bhav. Его интересует только бхава. But because the Braj Gopis' spiritual bodies have become one with the bhav, that's why he's embracing them and playing Но уникальное as their положение beloved. гопи, они единственные, у кого все тело как раз и есть Махабхава. То есть тело пропитано Махабхавой, они сами Махабхавой. Поэтому он и взаимодействует со всем их телом, потому что это их любовь. Их This is бхава. why Rupa Goswami said, Sanaka Sanatana Vahanita Charite. Sanat Sananda Sanatan and Sanat Kumar. They are glorifying Srimati Radhika. И поэтому Рупа Госвами описывает, что 4 кумаров, они прославляют Радхику. They're all brahmacharis. Это вечные Why are they брахмачари. singing about a woman? Знаешь, брахмачари с чего они будут петь о девушке? They're not only brahmacharis, they're paramahamsas, always in samadhi and trance. Не просто брахмачари, они парамахамсы, они всегда в полном самадхи находятся. But we can say, however pure is the trance of these brahmacharis, the 4 Kumaras, this trance of praying in the Rasotsav and the amorous pastimes of Radha Krishna is millions and millions times more pure than those То brahmacharis. есть нужно понимать, что вот эта чистота самадхи этих 4 брахмачари, она не сравнится с чистотой вот этих любовных игр, этой раса Лилы, Радхи, Кришны и Гопи. This is why Shukadeva Goswami Pad said, Vikriditam Braja Budubi Idam Cha Vishnu Sradan Vitanu Sunayad Atavana Yedya Bhaktim Param Bhagavati Pratilabhya Kamam Ridrogam Asapahino Chachirena Dhira. If a person will continuously hear and describe the beautiful loving pastimes of Krishna and the Gopis in the Rasa Leela, then their praying will come in the heart and it will completely wash away all lust. If there's any lust, how can it wash away lust? It is supremely pure and destroys all avidya down to the last touch of avidya. Поэтому, что когда в Госвами говорит, если человек непрерывно слушает и пересказывает вот эти лилы, раса Лилы, Радхи, Кришны и Гопи, то он избавится, то вот эта лила изгонит всю каму из сердца. Если бы в этой лиле была хоть капля камы, она бы не могла тогда изгнать невежество и каму. So Rame Ramesho Sundari Yatavaka Swap Pratibimba Bibrahma. And Krishna is dancing, singing and playing with the Braja Gopis just like a small child is bewildered and playing with his reflection in a mirror. Это очень важно понимать, что тут все безупречно, чисто. Наш материальный ум не может понять такой чистоты, но Кришна играет с гопи, как будто бы ребенок играет маленький со своим отражением в зеркале. If a child is touching his reflection in the mirror, then this cannot be against Dharma. Нет ничего порицательного в том, что маленький ребенок будет там играться со своим отражением, трогать себя в So зеркале. similarly, the Braj Gopis are like a reflection that means Krishna's own Shakti. If he will touch his own Shakti, how will it be irreligious? Гопи это собственность Кришны, это его шакти, поэтому нет ничего там неправильного, неуместного в том, что он трогает свою шакти. Oh, if a child will play in the mirror, then the form of the child is reflected in the mirror. So in the same way, for every gopi, Krishna had a form to play with every gopi. Когда ребенок играет со своим отражением в зеркале, он видит себя. То есть у каждой гопи был свой Кришна в этой лиле. If you put a mirror here, there'll be one form of you here. If you put a mirror there, there'll be another one there. If you put a mirror, as many mirrors there are that many forms. So as many gopis there were that many forms of Krishna. This is the meaning Yatava Kasva Pratibimba Vikrama. То есть потому что вот как
можете поставить зеркала вокруг себя, в каждом зеркале вы будете отражаться. И вот для каждой гопи был отдельный ее Кришна в этой лиле. То есть Not only это было that, отражение. Upagyaman Udgayam Vanita Shatayutapa means that just as when you move, then your reflection moves in the same way. И когда вы двигаетесь, отражение в зеркале тут же двигается. So Синхронно Krishna с вами. and gopis, they had so much pranay, feelings of oneness for each other, that when Krishna sang, then gopis would sing in the same way. If gopis would sing, then Krishna would sing in the same way. Гопи и Кришна чувствовали полное This is единство. the origin of Sankirtan. Полное единство. И Кришна пел, и гопи тут же ему подпевали. Они пели, он им подпевал. Вот это истоки Санкиртаны. If gopis would dance in a particular way, Krishna would do that same abhinay also. Они постоянно друг друга имитировали. Если гопи танцевали каким-то образом вычурным, Кришна тут же также танцевал. Если он как-то по-новому танцевал, они тут же подстраивались, отражали его танец. Another meaning is, from a mirror you can understand how beautiful you are. И еще одно значение, связанное с пратибимбой и отражением, что, глядя в зеркало, вы понимаете, насколько вы So красивы. Krishna can see Brajasundari. The gopis are Brajasundari, very beautiful. Кришна видит, какие красивые Браджа Сундари. But he cannot see how beautiful he is. Но себя же он не видит. Свою But when the gopis look at him, they're amazed at how beautiful he is. When Krishna sees the reactions of the gopis to his beauty, then he thinks, oh, I am also beautiful. Но их восторженные взгляды служат для него зеркалом. Просто видя их восторженные взгляды, он понимает, что я тоже красивый, потому что такую реакцию у этих So in this way, красавцев. Yatabhakaswa Pratibimba Vipama, Krishna is like playing with a reflection in a mirror. И вот это подобно тому, что Кришна поиграл с собственным отражением в зеркале. And Vibrama means bewildered. Вибрама — это заблуждение, как помешательство, заблуждение. You see, when Krishna meets with his friends, when he meets with his parents, when he meets with his cows, he cannot experience this Rudabhav. Кришна не может испытывать эту рудабаву, когда он общается со своими друзьями, со своими родителями. Because it's his nature. Yayatamam prapadyante tanstataiva bhajana. He reciprocates with everyone. So the parents, like Nandi and Yashoda, they have up to anurag. То есть он всегда отвечает взаимностью, поэтому он тут же настраивается на волну уровня бавы, личности, с которым он общается. Так как у родителей любовь доходит до анураги, прямо, The queens of Dwarka only have up to anurag, not more than that. то с ними он только испытывает анурагу. Up to and including. С Дварки они тоже только достигают анураги, не выше. So with them, see, Krishna can only experience up to that stage, because if one person will love the other more than they can love them back, it becomes rasabas. И чтобы соблюдать симметрию любви, вот эту гармоничность, он не может испытывать более сильные чувства, чем они к нему. И поэтому с ними он только ему может испытать вот потолок, это анурага. So, except for in the case of Radhika. Только за исключением с Krishna Радикой. cannot reciprocate with her. Это единственная асимметрия, потому что All her Sakis and the Sakis friends. Радики сильнее и ее приближенного круга. So, but at least up to Anurag, the love of each, the Visha and Ashray, they have the same level of love for each other. Но хотя бы до уровня до анураги должна быть симметрия, что Виша и Ашрай должны быть на равной волне. So, unless Krishna will meet with the Braja Gopis, he cannot experience himself Mahabharata. Поэтому именно лишь общение с Браджа Гопи предоставляет ему эти возможности, ощущения вот этих возвышенных чувств Махабхавы. And then he feels Ananga, like he has no body. И тогда он чувствует себя анангой, That's why Krishna is called Kamadeva, Ananga. что он вне тела, поэтому его и называют Камадевом Анангой. Huh? And this is very surprising for him. И для него это такое удивительное состояние. He becomes bewildered. То есть для него это что-то особенное, для него самого, и он вот это So Yatabhaka Swaprapati Bimba Bimba, just as a child becomes bewildered, playing with his reflection, so when Mahabhava of Gopis manifests, then see Krishna becomes as if unembodied. Like Ananga and Krishna is bewildered. What's happening to me? То есть это состояние удивляет его самого, и вот он этот вибрам испытывает именно с ним, как ребенок, который вот потерялся в этой игре. Krishna Nachaya Prem Bhakta Nachaya Apena Nachaitina Nachi Ekatai. The Prem makes Krishna dance, the Prem makes Gopis dance,
And the Prem itself is like a third person who dances, and all three dance together. То есть он становится анангой, бестелесным, потому что Према заставляет Кришну танцевать, заставляет Радху танцевать, и третья танцует вместе с ними. So it's like a state of liberation even for Krishna. То есть это This состояние Prem. полного освобождения даже для самого Кришны. Это его такое высшее освобождение. So he becomes completely bewildered. И он теряется в этом состоянии полностью. And the Rasa Leela is spinning around. И раса вращается вокруг него, это все кружится. And Krishna, he feels like, oh, I'll be washed away in the river of love. Ему кажется, что сейчас его этот поток любви унесет куда-то вниз по течению там этой реки. So if you're being washed away by a powerful current, И когда вас тянет это течение, по течению куда-то за собой тянет, and someone who's very strong comes to save и you, кто-то крепкий бросается вам на помощь, then what do? как вы поступите? Then you reach out for help. Вы потянетесь охватиться за этого спасателя. And that explains why Uddhav saying, Bhuja Danda Grihita Kanta. Krishna's arms are like rods. Rod is straight. И поэтому, Well, why is he saying his arms are like rods? что будет Because, он говорит, почему у него выпрямленные, как палки, руки такие? because as the Rasa Leela is spinning round and Krishna is in the state of Ananga, he thinks, I will be washed away in the ocean of Prem. Save me. And he reaches out with two arms and he catches the neck of Prayojan. Потому что Кришна чувствует, он тонет в этом потоке бурлящем Према, и уже от страха он протягивает так руки, обхватить за шею Гопи, чтобы спастись, чтобы его не унесло течение Премы. Nayam Suyanga Uratantarate Prasada. Krishna has never reached out like that to Lakshmi. He never reached out like that to Rukmini or Satyabhama or anyone ever. Only Braj Gopis. This is what Uddhavji is saying. И что Удава хочет подчеркнуть, что никогда никому Кришна не обращался так за помощью, протянув руки, что ни к Лакшми, ни к царицам Двараки, никому, кроме, как за исключением Гопи. I heard from my Guru Dev so many days on the explanation of this verse, but we have to continue with Ramananda. Когда мой Гурудева рассказывал эту катху, лишь по этому одному стиху мы могли много дней сидеть и слушать катху, но у нас нет столько времени. Oh, you know, one thing Gurudev said very beautiful. He said, if a little child goes to their parent and sits in the lap of the parent and then reaches out with straight arms to the neck like this, then the parent will say, what do you want? Интересная вещь Гурудева говорил, если маленький ребенок подойдет к родителю, залезет на колени и так протянув руки обхватит за шею маму или папу, сразу родитель скажет, что ты хочешь. Because this is, if a child will come like this, oh papa, then this is a begging mood. Родителям понятно, что-то ребенок пришел выпрашивать для себя уже, если он так ведет себя и протягивает ручки. So, Rasutsavasya Bhujatanda Grihita Kanta means that after Krishna had returned, he had disappeared and then he had returned, and then the Rasa Leela began, Krishna is holding the necks of gopis with long arms like this. That means he's begging them, I left you, but I beg you, please don't leave me, otherwise I will die. То есть вот этим жестом протягивая, так обвивая руками выпрямленные шеи гопи, Кришна как умоляет их. То есть бессловно он их умоляет, он говорит, я вот оставил вас во время Раса Лилы, то я вас умоляю, вы меня никогда не оставляйте, потому что я не переживу этого, я не выживу. Krishna became fully submissive to Braj То есть Gopis. он стал очень, как пластилином в руках гопи. The dear Lalit Nayak, that means the hero who's under the control of the heroine's love. Он проявил настроение Дир Лалит Найка, то есть он полностью под контролем своих возлюбленных. So he was personally serving them. Он лично за каждой ухаживал. They became Swadina Bhatrika, the heroine, who is giving orders to the beloved to serve them. То есть он готов исполнить любой их каприз, и они стали, девушки испытывали состояние Свадина Бхатрики, то есть повелевали возлюбленным. So Labda Disham,
the Udagad Braja Sundarinam, these beautiful gopis who are shining Prakashita with Mahabhav, Labdashisham, they attained their heart's cherished desire to be the heroines of Krishna, and Krishna being the Dilalit Nayak under their control. То есть вот эти гопи, которые светились от этой Махабхавы, своей красотой, они стали вот этими, они покорили этого Кришну, он стал их. Nayam Sriyanga Unatam Tarate Prasada, not Lakshmi, not Rukmini, no one ever received such grace. То есть Кришна был полностью в их плену, и никто, кроме гопи, ни Лакшми, ни царицы, никто, никакие богини там, никогда не получали такой милости. See, Ramananda Rai, he quoted another verse of Srimad Bhagavatam. Затем Рай Рамананда процитировал еще один стих из Шримад Бхагавата. Ta sammavirabutshori smayamana kumukambuja pitambara tarasragvi sakshan manmata manmata. When Sri Krishna disappeared from the Rasalila, and all gopis were singing at the top of their voices and expressing the highest love in separation from Sri Krishna. From a hidden place, he was watching it. После того, как Кришна внезапно скрылся с Раса-лилы, удрученные гопи, они во весь голос пели хором. И Кришна сидел в кустах неподалеку и подслушивал все, что они выражали. It is so amazing. Even Bhishma Dev, who is a brahmachari and a dry jnani bhakta, he has glorified this Rasalila. He said, Lalita Gati Vilasa Falgohasa Pranayani Rikshana Kalpiturumana Kritamanu Kritavatya Unmadanda Prakritima Gankila Yasya Gopavadvaha. At the time of the Rasalila, when Sri Krishna disappeared, then Kritamanu Kritavatya, gopis were so absorbed in him, they thought, Krishnoham, I am Krishna, just see how gracefully I walk. Удивительно, даже такой серьезный брахмачари, гьяни, как Бишмадев, он прославляет Раса-лилу тоже, говорит, когда после начала Раса-лилы Кришна внезапно скрылся, гопи были настолько потрясены этим, им казалось, что они сами Кришна, то есть одна гопи сказала, Кришнахам, я Кришна, и они стали имитировать его. Began to imitate his pastimes. Просто настолько их мысли все было поглощено Кришной, что от порыва любви они стали имитировать. From his hiding place, Krishna was watching. He had never seen anything like this in his life. Но Кришна наблюдал за всем происходящим, так как он подглядывал, он не верил своим глазам, он никогда такого проявления любви не видел. When he disappeared to hide, he did not know that this would be the result. Он даже It was completely unexpected. предположить не мог, что вот такое чудо он увидит, когда он там скрылся от всех, спрятался. Он даже не предполагал, что последуют такие реакции. So Prakriti Magan Kila Yasya Gopavadvaha. Though Krishna, he is a Siddha, perfect. But after Krishna saw the separation of Braj Gopis, Krishna who is Siddha becomes Susiddha. И Кришна, который также ситха, More beautifully perfect than perfect. он совершенен, но когда он увидел вот это поведение гопи, он стал суситха, еще более совершенным. In fact, it was such a unique experience in his life that Krishna was changed forever. То есть это было монументальным событием его всей жизни, то есть это переворотное событие было, после этого он уже стал совершенно другим. Krishna said in Bhagavad Gita, Jopisama Vyayatma, I am unborn and I never change. But when he saw the gopis in separation, then completely changed. Кришна в Гите объясняет, что я нерожденный и не поддаюсь никаким трансформациям, то есть не меняюсь, но все же это неправда, он поменялся сильно в этот день. Especially hearing the plaintive crying of Srimati Radhika. Особенно, когда он услышал вот эти слезы Радики и то, что она выражала. He could not check himself, and from his hidden place, he immediately ran and reappeared in the midst of the gopis, and that is described here. Tasam avirabhut shori. That Shori, Krishna, avirabhut, he appeared there amongst the Braja gopis. И вот именно после того, как Радика выразила свою мольбу, Кришна не выдержал, тут же вернулся и оказался среди гопи снова. It does not say he did agaman, he returned.
То есть тут не говорится о Гаман, что он вернулся к It ним. says Avirabhut. That means like Avirbhav, he appeared. Тут Авербава, то есть подразумевает, что он тут проявился среди них. So why not say that he returned? Почему Шукадев Госвами не говорит, что он вернулся? Because when Krishna came back to the presence of the gopis in Raslila, he was so transformed by that experience. And he was so beautiful at that moment, it was as if actually now Krishna has appeared. То есть тут He did not appear on Janmashtami. He did not appear when he was 4, 5, 6, 7, 8. But he appeared now. And gopis saw him, it was as if they were seeing him for the first time. Because at that moment, he was more beautiful than he had ever been in his whole pastimes. То есть почему он не говорит So, Avirbhut. Tasam Avirbhut Chauri. Авербучари? Тут говорится, потому что он, увидев вот все реакции гопи, услышав их слова, вот пока он подглядывал, он стал совсем другим Кришной, и поэтому он совершенно новый, он вернулся туда совершенно другим человеком, то есть другим Кришной, и он был неописуемо красивым в этот момент, и поэтому показалось, что его Авербава именно произошла не в Джанмаштами, там не в первый год рождения, не в второй, третий, а именно в этот момент Гопи показалось, что они в первый раз его видят, то есть во всей красе. То есть это его было проявлением. This is spoken by Shukadeva Goswami. Это Шукадев Госвами описывает. Why is he calling Krishna Shauri? Почему он о Кришне говорит Шори? Shauri refers to Krishna, his relationship with the Yadu dynasty in Mathura. Потому что, называя его Чори, он тут указывает на его связь с династией Яду, кшатрийской из Матуры. So, Gopas are very soft, Почему but он Kshatriyas are very hard. так назвал его? Потому что Гоп пастухов очень мягкие, а кшатрии по природе не It's жесткие. like you can see Jiva Goswami in Harinamrita Vyakaranam, all the consonants which are soft consonants, they're called Gopals, but the hard consonants are called Shauris. Амрита Вьякаранам, пособие по санскритской грамматике, Джива Госвами Пад, он категоризует мягкие They're called гласные. Yadavas, sorry. They're called То Yadavas. есть мягкие гласные называются гопалами, а жесткие гласные называются ядовами. And among the Yadavas, there are the Shauris. Шори это подразделение династии Яду. So, Tasamavira Butchori, that means Они твердые очень. that наставники. Sukadeva Goswami feels so much sympathy for the pain of the Braj Gopis. He's criticizing Krishna. Oh, you are very harsh. То есть тут кроется Why did you leave my gopis alone? порицание Chori. в адрес Кришны, потому что Шукадев Госвами всегда на стороне радики гопи. Он настолько сейчас сопереживает им, то, что им вот эта травма, то, что Кришна их бросил. и Sukadeva бросил. Goswami cannot contain his hostility toward Krishna at that time due to his attachment to Braj Gopis. И вот эта любовь проскальзывает, вот эта враждебность в адрес Кришны, сейчас он его Чори называет, ну какой ты жестокосердечный, как ты мог так поступить? Smaya mana mukambuja. That it means Krishna has a very gentle smile on his lips. Смая Мана Мукамбоджа, что на устах Кришны играла легкая улыбка. That means when he reappeared, he was very embarrassed. То есть он так улыбался, как овечка, потому что он чувствовал себя виноватым, и ему было стыдно, и он так улыбался. So he could not have a big smile. Он не осмеливался так широко улыбаться. And his lotus eyes are looking up and looking down, То есть глаза бегали то вниз, то вверх, и такая легкая улыбочка была на устах. very shyly. Стыдно, боязливо он так вернулся. Так. Pitambara Dara means he's holding his pitambar. Питамбара Дхара, значит, что он держит свою питамбару. One meaning is that he rushed out from his hiding place so quickly that his pitambar was falling off, so he had to catch it. Одна трактовка того, что он так быстро выбежал из кустов и бежал обратно, что с плеча стала не спадать эта питамбара, и он ее держит в руках уже, чтобы не уронить. And the other meaning is he was holding his pitambar like this. А другое значение, что он вот так именно держал питамбару в руках, зажатых в ладонях, сложенными молитвенно руками. Galavasta Kitanjali Oyedvedaha. This is
This is called Galavastra. All Vaishnavas keep one Galavastra. Все вайшнавы, Прабху, вы должны на плече иметь такую головастку. It's a sign of humility. Tranadapi Sunitena. Вайшнав всегда носит, потому что это признак Тринадапи Суничина. Wearing the Galavastra means, I have done wrong, I have made a mistake. Please forgive me. То есть это признание своей This is why we wear вины. this. Головастка всегда это готовность извиняться, быть смиренным, то есть признать свою вину. So Krishna was doing Kritanjali with his Pitambar to express this posture. Please forgive me. И Кришна вот так держал сложенную свою эту питамбару, сложив ладони, извинялся. Простите меня, пожалуйста. Radhika was thinking, why should I forgive you? А Радика думала, не буду я тебя So прощать. Pitambara Shragvi. Shragvi means Krishna was wearing a garland. It was actually the garland that Radhika had made and given to him when they were they had left the Rasalila and they were enjoying loving pastimes. That time Radhika gave a garland to Sri Krishna, and Sri Krishna came back and said, look, I'm still wearing the garland you gave me. Но помимо питамбары, что питамбара I did not forget you. Шрагви это гирлянда, которую Радика подарила Кришне, когда он уединился именно с ней, оставив всех гопи, когда они были в кунжах, и он показывает, а вот гирлянда все еще со мной, я тебя люблю, прости меня. Sakshan Manmata. Krishna is so beautiful at that moment. He is the Cupid who can bewilder Cupid. И Кришна настолько прекрасен в этот момент, он Купидон, который может свести с ума любого. So everyone in this world is bewildered by Cupid practically. В нашем мире все жертвы Купидона, то есть Купидон. The attraction comes between male and female everywhere. То есть все становятся жертвами Купидона, он заставляет всех постоянно влюбляться. Brahma did not escape it, Narad did not escape it, Shiva did not escape it. То есть Mohini списки пострадавших Купидона, там и Брахма, и Шива, и Нарада Муни, там Шива влюбился в Махини Мурти. So Cupid has conquered the whole world. То есть Купидон правит миром. But Sakshat Manmat, the original, the transcendental Cupid is Pradyumna. Но трансцендентный Купидон, Сакшан Манват, это Прадюмна на самом деле. So Krishna is so beautiful at that time, even Pradyumna can be bewildered by him. Но Кришна был настолько прекрасен в этот момент, что он мог бы самого Прадюмну свести с ума. No, even more than that. И не только Прадюмну. See, Krishna is the Manmata, that is the Cupid who bewilders the heart of Radhika. Кришна это тот Купидон, который сводит с ума сердце Радики. And Radhika is the Manmat who bewilders the heart of Krishna. А Радика тот Купидончик, который сводит с ума Кришну. So when the two, Radha and Krishna, came together, then Manmata, Krishna's beauty was bewildering Radhika and Radhika's beauty was bewildering Krishna. И поэтому, когда снова Кришна появился, Манмата, что красота Радики сводила его с ума, а его красота сводила с ума Радику. See, Krishna's beauty at this moment was at the highest point. No one had ever seen him so beautiful. Никто никогда Кришну таким красивым, как в этот момент, не видел никто. Why? Почему он был таким красивым? Because Yogamayam Grihitam. See, Krishna manifests his beautiful form in this world. Yan marchali lo paika so yoga mayabam dashayita grihitum vismapanam swasya chasobagade param bhushanangam. Uddhavji has said, Yan marchali lo paika so yoga. Oh, that's a form of Sri Krishna, which is marcha, for marcha lila, human-like pastimes, mortal, as if mortal pastimes. That form of Krishna, yoga maya, balam, is manifest in this world by the bow, the strength of yoga maya. Otherwise, he's a dokshaj, he's aprakrita, beyond our senses and even beyond Vaikuntha. Удава описывает форму Кришны, говорит, марча, то есть его форма, которая подобна телу простого смертного человека, эта форма проявлена в этом мире балой, то есть силой йога-майи. That form is so beautiful that his ornaments, Paramparam Bhushana Bhushanangam, the ornaments of Krishna don't make him more beautiful. When he puts the ornaments on, he makes the ornaments more beautiful. Он настолько прекрасен,
прекрасен, что он украшение своих украшений. Когда он надевает на себя украшения, они не приукрашивают его, а он становится их украшением. Эти украшения кажутся более красивыми, когда они на его теле. So the beauty of Krishna is manifested by the power of Yogamaya. И вот йога майя как раз и являет вот эту красоту. Yogamaya is the Krishna's Leela Shakti. She detects what is the desire in the heart of Krishna and then manifests everything to fulfill his desire. Йога майя, она администратор всех лил Кришны, то есть она всегда четко чувствует мысли, желания Кришны и устраивает все, чтобы соответствовало его настроению. So at this moment, Sri Krishna is very, very worried. Но в этом состоянии Кришна сейчас очень взволнован и перепуган. He thought, I will now appear in front of the Braj Gopis, but because they're so upset and so hurt, they may not accept me. То есть чем он был перепуган? Он уже наконец-то решился вернуться к Гопи, но он волновался, вдруг сейчас уже я перегнул палку, что насколько их обидел, что сейчас они не захотят со мной больше. And if they reject me, if they don't accept me, I will die. Он думал, ну а тогда мне конец. Если сейчас действительно я уже испортил отношения навсегда с ними, и они отвергнут меня, тогда So, мне конец. Krishna just knew at that moment when he appeared, he had to be so beautiful that the gopis could not reject him. Поэтому он рассчитывал лишь на одно, что надо будет быть настолько неотразимо красивым, что никто бы его отвергнуть не мог в этот момент. So that Yogamaya is called Agatana Gatana Patiyasi Shakti, the power to make the impossible possible. Йога майя называет агатана пратеяси шакти, то есть она делает невозможное возможным. So responding to the anxiety of Sri Krishna when he appeared at that moment, Yogamaya made Krishna so beautiful, it's impossible to be that beautiful. И как только йога майя уловила, что он так переживает и прямо боится, она тут же увеличила, добавила красоты, и он стал вообще неотразимо, невероятно красивым, даже до сравнения с своей обычной. So Sakshan Manmata Manmata. И вот Сакшан Манмата Манмата. All because of Sri Krishna's intense thirst to experience that love of Braj Gopis, which he cannot experience anywhere. И все это почему происходит? Из-за того, что ему все время хочется вкушать вот эту любовь, вот эту особенную, уникальную любовь братьев Гопи, потому что эти ощущения, эмоции ему недоступны нигде, ни в каких других отношениях, ни с кем. So, when Ramananda Rai told Mahaprabhu, Kanta Prem is the highest, he described these two verses to Mahaprabhu to show the glories of Gopi's love. И после того, как Рай Рамананда сказал Махапрабху, Very что deep. Сварупа Према это Канта Баба, он процитировал вот эти два стиха, чтобы подчеркнуть вот это величие любви Браджа Гопи. And then, what he said we'll tell in the evening. А затем он сказал следующее, то, что мы вечером услышим. Sachinandan Gauri ki jai, Sri Roy Ramananda ki jai, Jai Gaur Premanande. Sadhu, sadhu, Stay in the moment. Krishna has just appeared. Не теряйте это состояние, Кришна вернулся, он невероятно. He's so beautiful, it's impossible to be that beautiful. Невозможно красивый именно сейчас. Krishna Govinda Govinda Gopalananda Govinda Govinda Gopalananda Govinda
Prayal ki jai, Shriwali ki jai, Jai Shri Jai Guru Premanande. Jai Sisi Guru Gauranga Vrindav Gagatari Sisi Adgunadvar Juki Jai Jai Prishta Mishtvare Ishtosma Rupana Vicharvara Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami Ki Jai Jai Prishta Mishtvare Ishtosma Sarasri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Prishta Mishtvare Ishtosma Sarasri Bhaktivedanta Keshava Swamaraj Ki Jai Jai Sila Bhakti Siddhanta Sadhguru Thakur Jagat Guru Shubhava Ki Jai Ramana Pawaj Gokshara Swamaraj Ki Jai Saptam Goswami Sasan Thakur Bhakti Nod Ki Jai Sri Rupanuga Gauri Gurva Ki Jai Jai Sri Sanatana Bhattar Guna Shri Gopal Bhatta Daswama Sargoswami Ki Jai Prem Ghosh Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Sri Brajamandala Ki Jai Shri Brajamandala Jagannath Puridam Ki Jai Bharavandam Krishna Vrimapudam Ki Jai Sri Sri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Guru Mangali Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Anant Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai Sankara Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Vyasa Puja Guru Purnima Adivastiti Motsava Ki Jai Hare Subrishabhanu Nandini Smati Radharani Ki Jai Jai Gaura Premanande Vrindai Tulasi Jai Priyai Kesava Sacha Krishna Bhakti Parideri Satudayamo Vancha Kalpatarubhyascha Vasindubhayavacha Puritanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. We have an announcement to make that you may be interested in. У нас есть объявление одно, которое может заинтересовать вас. We want to develop the preaching of Shuddha Rupanuga Bhakti here in Latvia. Мы хотим расширять проповедь Шруда Рупануга Бхакти тут в Латвии. So after consulting with the authorities, Сверившись, we have decided we want to, on the Friday, August the 18th, make a big program in the center of Riga. перевод надо сделать. Мы решили, что 18 августа в пятницу мы проведем общественную программу в Риге. And this program 18 августа will be manifested by Satkirti and his prakars. И вот эту общественную программу организует Садкирти Прабhu со своими парикарами. So he has so many qualified associates У него also. очень много So between them they парикаров. should organize a very nice big public program for the general people. Посему им поручается организовать замечательную программу с таким для широкой аудитории в Риге. And which will be followed after the program and the last kirtan in the program. From then we'll go outside and do Nagar Sankirtan throughout. Программа должна быть организована так, чтобы после нее оставалось время уйти в центр Old Town Риги и там провести Харинам Санкиртан. And then the following day we'll have a retreat here for Saturday and Sunday. А в субботу и воскресенье мы проведем программы тут. в And we can Ашраме. invite all the new people who come there also to come here. И оттуда, если появятся новые люди, заинтересованные в бхакти, их можно будет легко пригласить уже принять So we участие. can do that if you are interested. То есть, если вы хотите, Okay, then it's fixed.
So perhaps I'll just sit and I'll have a meeting and see a few devotees now. Perhaps all the senior men can also come and speak with me now and we can discuss a И little bit. сейчас старшие преданные Рижской Санги, вы можете подойти на собрание, обсудить вот эти планы на август с Прабhu, и затем несколько даршанов там индивидуальных в очереди. Are you coming yourself? No, by Zoom. No, of course I'm going. And the question is, are you coming? Only by Zoom. Конечно.